وأنا دي السلام دعوة ديال كل هذا واحد كستو تي في وحالي لهلا فلسف waxaa jirtay arrin ah in badan idinka qarinayo arrintaasi oo ah ana laa dara ah mi aaminsaneed caddeyn aragtamo waatan caddeynta waxaa jiro wiil saaxiibkee ah oo isdhibna mar walba maalna inuu igu badbaadiyo waxaa ku sameeyey muuqaal aa u dirino xabadoo ay kala kicinaysa aa u diri markuu fiirsaday qoftaan khatar waayo bisaan waxaa saali macaa si u dheelo sacaadi maahan oo dhahay mana oga hooyadiisi dheh maanta waxaan raadinayaa waxa xiga aan ku samayn doono fikrado cusub aan raadinayaa marka maanta waxaa isla daawanaynaa 10 qalab oo loogu talagalay dadka in lagu jir dilo waa ogahay in arrin qaab daran tahay laakiin aan waa ku sameynaa bidii fikrad leer waa bis marka idinkana taariikh ahaan waa ka faa'iidaysiin la soo amar 10 qalab oo dadka lagu jir dili jiray waxaa loo isticmaali jiray dadka oo jawaasiista iyo waxaas la qabto dadka basaasta iyo dadka oo hadal in laga soo saaro la rabo dadkaas loo isticmaali jiray marka ay hadli waayaan ama dad kale oo la dilaa la tooganayo kala xataa ama dadka dilka lagu xukumay saana loo dili jiray ama cadawgaaga qofka mid intaa soo qabatay waa arkayna bato si u qaab darnaan horta horumarkaan hadda ku jirno sariirtan iyo musqulahan iyo waxaan hadda leeyahay 100 sano ugu dambeeyay laakiin awal kor si isku gali jiray la dareen ah wala xiligaas inaa joogo fiicnaan waa arkayna marka أنا قلب كوب هذا أركان مرة. مقال كان لينكي بعد ما رحت لينكي وصل. Necklacing is a horrific torture that involves forcing a rubber tire filled with gasoline around a victim's chest and arms, and then setting it on fire. The victim may take up to 20 minutes to die, suffering severe burns in the process. أصلاً سلسلة عمل جوجلنا تاير جوجلنا عكت باورك جوجلنا كده دواء مودار إلا 20 دقيقة قاعدنا إن نمت دو يعني كان في necklace إن الله قد كرادية دارتين الحاسد سلاك وحا حرام وقتي نبي وحولها حديثك أهم وحسوس لكن وحكمت هذه قبل الدلة اللي بوبسي أو كذا سيفت واحد كفوض مرة مرة قارت اللي يقولنا يبضن مرة وادي منه صدق ولا لكن رفض المريس تعيوه كان به حبضوا كذا كستو حموه وقت يقاضني عيوه وكل منيس مركب صح حرام يعني قفل يلا بس كثير سنونا هذا إنه قفل يلا ما لكن مهمي هذا رأي خرشوي كعقو شيء In South Africa, Nigeria, and India, necklacing was a common sentence carried out by angry mobs. هندية قاب كان dadka yeeri jirtay saana dadku ciqaabi jireen ujir dilid to punish suspected thieves and rapists in the night. waxayna yeeri jireen saan waxa loo gali jiray dadka tuugada ah iyo dadka oo xoog qofkii naag xoog in la dilo waa koowaad loo ahay تاير وقلنا إلى أنت تاير وكنا كده تاير كله العناب بس هذا نقع ما يبحث ذاك على الحريم ماله وحرمته لو 20 دقيقة خامل لا وراك الصرفات كهرب The bone-snapping, ligament-tearing torture device known as the rack was one of medieval Europe's favorite interrogation platforms. Essentially, it is a table that has 2 rollers on either side. The victim's ankles are fastened to one roller and the wrists are chained to the other. A handle and ratchet
ratchet mechanism. tan sariirta camal waa moral baa qof dheer ah mugtahay moral baa lagu dhamaa meesha sariirta ma isgeysaan maruu kala jiido macna kala jiido roto qof markii rol laga raadinayo kale gacmihiisa inuu wiisa loo meel uu kala xira baa kala jiida marka sariirta camal sariirta oo moolada ah asaas qalabka loo isticmaalo waa arkirti meelaha sariirta lagu sameeyo in heer waxaa gaaray lafaha si loo kala jiida gacmaha iyo ruuxaha koob ruuxaha go'ayaan maqaarka dad isku celinaya maqaarka si ma laga siiyo ruuxa iyo gacmaha hadaa shay waa soo xajiro muuqaalka inta soo gaartay baraada oo kugu socdaa waa u jeeda muuqaalka ku anfaco macnaha ku caadi like and subscribe kan iyo daawa mahadsanid. Attached to one of the rollers is used to gradually increase the tension on the chains, inducing excruciating pain. Over time, the sufferer's joints are dislocated and eventually separated. One horrifying aspect of this torture is hearing the loud rat in a bucket. Doli oo ku jiro baldi miya baldi Rats will do anything to escape an uncomfortable situation, and torturers use this knowledge to their advantage in their دولي واحد بقى سمعنا صوت بحثه dadku waxa oo jirdilayna qorshaas arintaas wuxuu u adeegsadaan faa'iidooda maxaa uu sameeyay raalaxayada sick experiments. A pottery bowl filled with rats are placed open side down on the naked body of a prisoner. Red hot charcoals are then piled on top of the bowl, effectively heating up the pot and making it unbearable for the rats. The rats' only way out is to gnaw into the very bowels of the victim. qaab darwa wuxuu sameeyay ku jeeda dawliyada soo qabtay wuxuu ku ridaaday baaldi oo ku soo riday qofka calooshiisa soo saaray baaldi koro marka waxa ku soo saaray dhuxulo dawo korka soo saaray dawli markuu kuleelka dareemo inuu baxsado raacno inta maro mugta calooshi qoda caloosh qofkii oo dhaxgala oo qoda in an attempt to escape the heat. In one documented occasion, during the Dutch revolt in the 16th century, a prisoner of war endured this torture. After the rats ate through his flesh and scratched at his intestines, the hot coals were then inserted into his stomach, scalding his internal organs. markay qodaan gudaha galaadada wuxuu dhimbali la gilgilnaa caloosh ay si gilgilnaa The head crusher is a device that clamps down on the victim's head, smashing it between a metal plate and a rounded iron cap. As the geeda madaxa ka burburinaa meel sa u xirantahay geeda madaxa laga dhulkaas u kuro madaxa soo kuro madaxada ila oo ka qarxada soo riixay geed hal mar ku dhacay ma cabaara la riixay impressive. Executioner gradually twists the handle. The victim's skull is slowly crushed. Bone fragments from the skull can puncture the brain, causing spontaneous muscle spasms and, of course, brain hemorrhaging. If the person inflicting the pain wants to torment the prisoner even further, he could strike the metal cap with an iron rod, sending echoing pain throughout the person's body. In most cases, the victim is killed, but not before the jaw had been crushed and their eyes had popped from their sockets. The Tucker telephone was an electroshock apparatus used in Arkansas Tucker State Prison in the 1960s and 1970s. Inmate doctors would use this torture device on unruly prisoners. The device worked by placing a ground wire around the big toe of a prisoner, while clamping the hot wire to the person's genitals. The wires were then hooked up to a telephone that had been modified to send electric shocks. As the phone was being cranked, piercing electrical currents were sent throughout the prisoner's body. In prison slang, a long-distance call was a series of electric shocks in a row. Any inmate that passed out from the experience would be splashed with cold water and shocked again. وفهمت أنا تحلو نكان وحاول هاي نيك كرسي وحرية هرتا سول كيسة يحبنتي سترن كانوا وحرة فيلو وكرمتله موبايل كان كحرة تمجيد تلفون كحرة تلفون كاس مرور بول صوح قف كرنتا قوانا يسأل قف كذا كرنتا قاعد صدوس صوح
haddana biyaha lagu daadina waa lagu celina bin aadana saan wax yeelooye lacala ilaah manoo kasidaa dinaarta horta kii ku abuuray ilaahi subxaana watacaala sida lagu celaa waa isaa yaqaan adduunkiya saan isku yeelooya fiil qaanfarna ilaah ma yakuriyo intensifying the agony. Similar to the rack, the German chair is a form of torture often used by the Syrian government against the rebels. When a detainee is Suuriya saan wax yeeshaa ninkaasi dhabarka laga yeelo captured, they are placed in a metal chair. Their legs and arms are secured to the seat, while the back of the chair is pulled back and down toward the ground. This causes severe stress on the spine, neck, and other limbs, often causing permanent damage. One man who managed to escape the Syrian torture cell claimed that they stripped him naked. Suuriyaanka saan wax yeelooya Suuriya dagaalaha ka socdaan laakiin dadka oo dowladda kasoo horjeedo rebel dadka dowladda kasoo horjeeda saan loo golayaa لو يجمع ميل قاعد حنا كرسي أساس فوقي أقولي دور كلا قاعد ليه and hung him upside down in the chair for 8 to 12 hours a day for 4 days. أفر ساعة محاولة سديد ساعة ضماني والبو أفر فيديو ماشي أبو حرنا هني كان كريس. He says the pain was so excruciating that he begged his captors to kill him. منك صوبت بالي على وريسنا هذه وحضن عذاب تاني جرديل كانين أو صوب مري أو صوبت بالي على وريسنا وحوله dadka oo jirdilaan waxaa ka tuugay inay dilaan toos u dilaan xanuun dartiisa. He still has uncontrollable twitching as a result of the torture. welina wuxuu ilaa hadda waxaa ahay buron korkiisa iska jareen buron dadka qalbiga jiraan waxayna fiirsaa mar oo talgalaya Soomaaliya dhan laakiin laadari waa la jimo waxaan caadiga leeyahay oo bareera mise dooda ka qabta commenti brother commenti muuqaalka caawina iyo sister brother ku haya Flaying, also known as skinning, is an old torture that dates back to 883 BC. It involved flaying متقاني مقارسيبو There's different methods to remove the skin from the victim's entire body. The most common form of flaying is to use a knife, inserting the sharp أظن ما أركت أتيرك لو حر مقارك لقافيقة مقارك جيرك هذا ما أركت إيري ولا مقارب بحنا عمل على المقارب بحنا blade just below the chin. The cuts start at the face and work all the way down to the toes. In some cases, the skin would be taken off in small sections and be performed slowly until completely done. What's left is a still living person with exposed muscles, ligaments, and bones, but the face skin still intact. A person could live a few hours up to a day after the skin removal. qaab darada ka wara Europe waa wax saas sameyn jir fiire Europe badana alaabahan u badneed ayagaan ku dhahay human rights bale saana dadku gali jiray fiire saan fiire saan wax soconay sheegna Europe iska ilaaliyo wixii dantooda ah leeyahay fiirsadana process. Another method involved being severely sunburned and then having the skin peeled off. Lastly, captives would be placed in large cauldrons with only their heads sticking out. Then hot scalding water or oil. markii maqaarka laga bixiyay marmar qorraxda lagu xira marmarna meel biyo karkarayna amal ay ku jiraan saas ugu dhex dhiga madaxaada la gudabku alaha kale waa la gelina Oil would be poured inside, boiling their skin away. Impalement, how?
Impalement was and is one of the most gruesome ways of dying imaginable. The arms and legs are strapped to the ground by pegs, rendering the person immobile. A large oiled wooden stake is gradually forced into the body, usually into the anus. They made sure that the stake wasn't too sharp, or the victim might gacmaha ka xiran gadaala warar la isoo gelino laa ilaaha illa laa xawla walaa quwwata illaa billah maxaa u dambeynaa ninka fiirinaas weliba arka muuqaalka impalement meesha ma ogsimaas died too rapidly from shock. wuxuu dhayaa mudac hadduu afkiisa zaa'id yahay ninka oo dhimana marka afka xataa af saacas ma lahayn meesha oo musqushka aadada laga soo gelinayo. There were many instances where victims were impaled through other bodily orifices, or through the abdomen or chest. Infants were sometimes impaled hoos laga soo gelinayo ilaa kor ka baxdo hoos laga soo gelinayo kor ka baxdo خضرها بحوالك on the stake, forced through their mother's chest. When the ilmaan saasa la yeeli jiray mar hooy irbaheed oo kale habarta la soo xabxira ma xulug ila waa wadaad pole was then raised upright. The victim was left to slide down the pole with their own weight. It could take the victim up to كورا فراد وجعلها 3 days to slowly die. This method of torture dates back to 1772 BC, but was made famous by 15th century Romanian Vlad the Impaler. Bram Stoker's 1897 novel Dracula was inspired by Vlad's name and reputation. Recorded instances of impalement are as recent as 1919, during the Armenian genocides. The brazen bowl was an ancient Greek torture device that also doubled as a demented كان هذا وحلوة ديوي يا محروسنا musical instrument. Naked victims were placed inside of a large hollow brass bull statue. In most بيروك سميسيها جيت كان ديوي عادي معه بيروك سميسيها قفك اللي حكي لنا مو جيدينه رواية قعمه حريا قفك لجرديل الروام لقاهول. most cases, the prisoner's tongue is cut out with sharp metal shears before انتي انك اللي سو دحكي لنا عم قفك اللي سو دحكي لنا عرب قال جونا سو قيلنا قيديسي واحد كلهم being shoved into the empty bovine statue. The torturers would then light fires underneath the bowl and burn the person inside alive, raising the heat gradually. The screams of the bull's occupant could qaab daro waaye hoose dab uu sii daaraan soo meesha waa carabka laysi xuquuq aadanaha iyo sheegay mar dambe yaro saanay dadku u geli jireen xuquuqda naaga xuquuqda oo bini aadanka xuquuqa xayawaanka naga aan soo dhawa waxa ogtii ma couldn't be heard because the thick metal casting acted as a sound barrier. The only opening was through the bowl's mouth that let out smoke from the person cooking inside. A series of brass meel kale oo ka neefsan mana qeyladiisa ma la maqli karo neefta afkaas laga soo bixin midda sankaas tubes were located toward the front of the bowl that would resonate the sound of the muffled screams of the tongueless victim. Depending on the intensity of the heat applied under the statue, the prisoner could survive anywhere from 10 minutes to several hours. waxaan dartiina u fiirsado masdalteed waxaan dartiina u fiirsado lacagta خضروا هيركان إلا جاره ومليلة. The Judas cradle was a pyramid-shaped seat that a prisoner would be.
geed saddex gees camal ilaahay Forced to sit on, the victim would be raised over top qof maan u fadhiisana geedka saddex geeska qof ku fadhiisano of the structure with the aid of ropes and a harness. As the person is lowered down, the top of the pyramid would be lined up to enter the anus or the vagina and cause unimaginable pain and discomfort. geedka saddex geeska qof waa la soo qaadaa xirgaal uu xiraa waa lagu fadhiisanaa nin hadduu yahay qayb dambe naaga deetaa ama qaybteeda meesha saas ahaana adaa kulama ku sii fadhiisid kulama aasi oo geedka hore sii galo The feet would be bound together so that if one leg moved, the other one would too, enacting more pain. The subject is tortured by intense pressure and stretching of the orifice, eventually succumbing to tears in muscle tissue. Torturers would prolong the interrogations by raising the victim off of the seat overnight and then continuing the xanuun soo sii daran maalinkii oo dhan soo saarnay habeenkii waa laga soo dejinaa waa la nasisiinaa haddana maalinka labaad lagu celinaa kabaran khataradaas laa ilaaha illa allah cadaab dunya hadday saan tahay tan aakhir ka waran ilaanay wada kori anaga idinka torture the next morning. If the victim didn't die from shock, exhaustion, or impalement, they could have died from infection, as the Judas cradle was rarely wala infection wala gaari karo wala jirin karo clean between tortures. Thanks for watching, and we hope you enjoy. waa mahadsantihiin daawadayaal leena u baahanahay waxaana la boon khayr badan like-tan iyo iloobina iyo subscribe-ka waa mahadsantihiin soo dhawaada peace